Ok, chúng ta sẽ đến với phần cốt truyện tiếp theo nào. Sau khi nhiều 2 ngày trời tôi gọi tôi cày cuốc ở dưới map vực đá sâu đấy thì ok, chúng ta đã có thời gian quay cốt truyện rồi. Thì để quay để có một trải nghiệm hoàn hảo thì bạn phải làm nhiệm vụ, xong nhiệm vụ ở đây nhé. Xong nhiệm vụ ở khu vực vực đá sâu đấy. Thì lúc đó nó sẽ mở hết map. Mở hết map thì bạn mới đi làm nhiệm vụ này được. Traveler, right on cue. Hey, Catherine! Got any new commissions for us today? Also, how come you look so... I went to the shrine to draw a fortune slip earlier. Chết bà lỡ tay The bấm. shrine maiden told me that it Xin is lỗi the Paimon nha. season for an unexpected reunion. Catherine? Drawing fortune slips at the shrine? Is it just Paimon, or is that the most unusual thing ever? Wait, no, that's not the unusual part. We're in Liyue. You went to Inazuma and back in a single day? Even I have a private life, you know. Okay, so when you say Paimon vậy dở rồi. Chỉ từ đó tới giờ mình toàn dùng mấy điểm dịch chuyển đều để làm cái gì? Who can say? Thì mấy người này cũng dùng điểm dịch chuyển để tele mà, đúng không? Trời ơi. Biết tôi biết là sao cái con lưng con nhỏ Catherine này là có cái điểm dịch chuyển thì nó tele tất cả các vùng mà hiệp hội mạo hiểm có đang sở hữu. Wait, are you saying? Oh, fingers Chết crossed. bà, I'll find quên her. á. I'm sorry. Did I say something I shouldn't have? You both seem a little down. Quen tai phải Oh, không? it's nothing. Anyway, back to business. Do you have a new commission you want to give to us? Yes, as a matter of fact, I do. This one is from a miner. It seems to be related to investigating the chasm. Really? Does this mean the chasm's not sealed off anymore? I will leave the requester to fill you in on all the relevant details. His name is Yue Hui, and he should be at the chasm right now. All right then. Thanks, Catherine. We'll head there right away. Yeah! Ad Astra Abyssosk. This time you are truly bound for the abyss. Good luck to you both. À, đang quay. Tôi tưởng không quay. Nên ra tôi phải ra coi. Nhiều khi mình nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà không mở máy quay thì chết được. Yeah. Tôi từng bị một lần rồi, ớn lắm. À quên, không đợi nhân vật chính là sao gọi là trải nghiệm cốt truyện thực thụ nữa mấy không? Cây du ha Jin. We may leave at any time. Xài nham thì nó không ăn nhập lắm. Rồi. Vì sao tôi luôn nhét 2 con phong thì tại vì nó tăng tốc độ chuyển phải không? Ê được rồi. Hi there. You must be Yue Hui, right? We've been sent by the Adventurers Guild. Ah, great. Good to meet you. Yes, I was the one who posted that commission. Lại là ông rùa kẽm. You look kind of familiar. Tại sao Miho vô không thiết kế một NPC nào nhìn nó khác biệt nhỉ? Nhìn ông nào cũng như ông nào. Oh, all right then. I'll start by introducing myself. Nhiều khi tôi tưởng mấy người này là Miner, and I received a cùng viễn mining thông permit for luôn. the chasm just recently. I have a handful of other guys in my crew. Seriously? They actually give permits out for the chasm? Yes, the folks over at Eugene Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. We were among the first to gain approval, but some things have happened recently that put all the miners on edge. Really? What happened? We haven't heard anything. So, it's hard to say exactly how big of an issue it is. Could be something, could be nothing. The main thing is that it's just very strange.
While one of the miners was on a break, he suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they were in a daze or something. They walked right by him without giving him a single glance. They just made a beeline for the depths of the chasm. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same thing happening time and time again. Are the hilly trolls just curious? Maybe they just want to take a peek inside. Not likely. The strange part is that in all the time this miner's been watching the hilly trolls, he's never seen any of them come back out. It seems to be a Sao one-off đầu trick. tiên rồi quá hay gì đó. Trời Trời ơi, làm biểu cảm không hợp It cái seems phong to be cảnh chút happening chút nào. more and more frequently as of late. What are these hilly trolls up to? What happens to them after they go inside? Is there a disaster brewing? These are the kinds of thoughts Sao going phải through quan the tâm guy's lũ heads Hy now. Tư có quay Everyone's lại không driving vậy? themselves Tụi nó là crazy worrying cái đám chuyên đi cướp bóc đi. Paimon's not surprised. Không phải chuyên đi cướp bóc mà gọi là chuyên ăn tàn phá hại. Chuyên cướp bóc mới là đạo bảo đòn. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. Tức là bạn đưa về cho nó cũng đế hiệp lấy đâu, nó chỉ quýnh bà chết quýnh chết cụ bà ơi. Thanks, Mr. Miner. Sir, we need to consider it first. Hey, you can at least pretend to consider Paimon's opinion first. Oh, so that's where you're coming from. Mắc gì phải hỏi Kiết. Well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? No pressure, but I gotta say, I'm not loving the prospect of my mining permit going to waste. Yep, we'll take it. We're kinda curious ourselves now, too. Great. You're doing me an enormous service here. Đi vào Now, chỗ nguy let me hiểm give mà you the còn phải rough đặt location hỏi of mà the em lòng hilly đam trolls mê. keep heading to. Trời ơi. Nói vậy ông chủ đấy, đó đúng không? Đúng như tôi nói, bạn phải hoàn thành cái nhiệm vụ kia thì mới chui vô đó được. Rồi chúng ta sẽ ten, ai da, bóp nhầm. Ten đem vào khu vực mỏ đó nha. Dạ chú nhớ hưởng hậu hình chốc đi xuống chỗ nguy hiểm mà hưởng ít sảnh là tập quýnh chết cụ chú luôn. Rồi vậy hỏi chứ mình đâu quýnh NPC được mấy không? Nhạc bù phết nha. Is this where that miner guy wanted us to investigate? Just look at this place. Doesn't it remind you of something? Wait, what was it again? Yes, that's it! It's just like that. Just as strange, just as upside down, and just as spooky. À, từ thần OS. In which Đúng rồi. case, Là maybe cái what's going on in the chasm chương really cốt is truyện lần đầu tiên connected chúng to ta the gặp abyss lại order. Lumine. Oh, we gotta get to the bottom of this. Oh? Ồ. Dainsleif. The feeling is mutual. I certainly hadn't Thật ra không phải là expected to meet Dainsleif you đâu, here. tại tôi thuận miệng sao đọc như vậy thôi. Thì chúng ta cứ See, gọi là hình như Dainsleif then chứ. how did you suddenly end up here in the chasm? Mấy bạn muốn đọc đúng tên thì hãy lên So we're in the Google depths of the và chasm, are we? dịch và gọi đúng cái tổ tên này. Interesting. Đấy. This is one place where I have never set foot before. I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted hastily. Now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do. I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. It took me to the wrong place. Correct.
Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals are not simply pathways from point A to point B, Holy shit. but Có nghĩa là gateways to an khi entire bạn network. nó mở cái cổng nó Where sẽ they emerge on the other đi side qua is được nhiều their cổng khác choice. nhau. It can be anywhere within the network. Sounds kinda similar to how Và chỉ người tạo ra nó mới quyết định được đi đúng cái cổng mà người đó muốn thôi. Còn mấy cái người mà khác muốn đi vào thì sẽ như thằng Dainsleif này tele lên một chỗ hết. I was all alone, back in the ruins known as Storm Terror's lair. Oh yeah, about that. Whatever happened to the eye of the first field tiller? It's in Sao a vậy? safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the Abyss Con Order's mắt máy cài là hands. một con gì ta? Con người máy mà người máy di tích mà nó thuộc dạng là đẳng cấp VIP rồi đấy. Đẳng cấp VIP rồi nó bắn, nó có thể bắn tên lửa toàn bộ khu vực Phong Ma Long luôn. Nhưng mà giờ sau khi chúng ta đánh bại đó thì chúng ta đã móc cái con mắt đó ra và đưa cho hàng này. Tại vì trong con mắt đó nó ẩn chứa một nguồn năng lượng rất là lớn đấy. Thì nếu để người xấu sở hữu thì rất là tai hại. Mà tôi biết hết thằng này người xấu người tốt nữa mà nhà Lý Hạnh dám đưa cái cục đó cho này. We were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, we did not make it to the journey's thằng này end cũng là một together. dạng là nhân vật được em gái tôi roi ra, sau đó thì hành trình nó bị gặp trục trặc đấy, không thể đi đến điểm cuối cùng. Before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. You mean the Abyss Order is plotting something here? Actually, Paimon and the Traveler suspected that too. I mean that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Don't say that! You're giving Paimon goosebumps. Sợ cái gì? Gặp wise cụ choice. nó. There Đã lôi appears to thần be quýnh light được from mà. a fire coming from near that rocky wall. Let's take a look. Lại chạy bộ rồi. Lại chạy bộ rồi. Trời ơi. Đi được một lúc lại nói chuyện. There are signs of hilly-churl activity here. Could these be the hilly-churls the requester was talking about? Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture Ta down nhận this được way. ủy thác mà. Để bây We giờ took anh nói đó. permission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilly-churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You mean you know something about this? As it happens, I do. It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. Curse? Oh, Paimon remembers. Last time you guys were saying that Conria's people were cursed to immortality or something. For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from this suffering. And right here, right now, Con người này ngoài đời I thì can lại feel my mong muốn body được sự sending bất a tử, strong và thằng này message có được sự bất tử thì thằng này lại it chê. is telling me, stay. So, this place Chắc này nó weakens the cái lời nguyền curse? bất tử này nó làm mất That's pretty cái incredible. But cảm giác của nó. how? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not Vậy have là the khi technology giải to được nguyền achieve chắc này this. sẽ chết. Cũng đây lại vậy. Indeed. Do you know why Hilly-churls wear masks? Tại vì mặt nó xấu với lời. Có vậy cũng hỏi nữa. It's to hide their appearance.
lest they catch sight of their Đó, reflection in a đúng body's ý, water. đó đúng quá mà. Compared to how they Tại vì mặt nó remember xấu bây giờ themselves, nó mới không dám nhìn it is vô a mặt nó. terrible sight to Vậy thôi. behold. One that causes them great despair. The curse of immortality Có nghĩa là denies death to vậy, nếu those con Hi afflicted. Chua mà cởi cái mặt nạ ra là bạn sẽ It does not truly mean sẽ that they kiểu will một thấy một never cái gương mặt die. đáng sợ So, là you bạn mean bất tỉnh there's chưa a kịp way chiến to đấu luôn. undo it? No. I mean that Theo the lý thuyết là body vậy. and soul will continue to be eroded until they are Tại vì virtually đó giờ chưa gặp một non-existent, con Hi Chui nào even mà if gỡ death cái mặt is nạ ra not cả. the form that this erosion takes. When the Hilichurls realize that the end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a calm and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Wow. That's so... Conversation's over. Brace yourselves. What is it? Cái đợt tới rồi, cái gì nữa? We're under attack. Illusion shattered! Clouds high. Birds. I swear by my Tụi tao soul! xài đội hình ghẻ rồi, có thể ăn hiếp tao. Torn to oblivion! What were those? And why did they attack us all of a sudden? Black Serpent Knights. They once belonged to the Royal Guard of Canria. Oh! A second. Đám lính này thuộc là là lính mấy thằng này con quái này là cận vệ hoàng gia hả, của Canria hả? But now, the curse engulfs them, and they Ồ, fight with phân tích none khá of thú the vị honor nha. they once had. Because they've become pawns of the Hiện tại abyss chúng ta now? là đấu với pha tui nè, Let's với continue. đám đào bói đòn. Wait, Dane! Hít đi chui đấy, mấy con quái vớ vẩn ngoài đường với giờ là thêm cái đám người của Seems we Canria. missed one. Ngộ phết vậy. Wait, stand down. There's something different about this one. It's disappeared. Theo tôi nhớ là What vậy. the heck? Đấy, còn có thêm loại chủng loại quái vật nào nữa thì anh em tự bổ sung thêm nha. How is Vì this não possible? ngắn lắm. How could he have retained self-awareness for 500 years without... Nội tích cái kiến thức từ cốt truyện Genshin từ đó tới giờ cũng làm tôi hơi bị Why mệt did rồi. he seem so familiar? Biết não con người nó That would be a cũng có một cái giới hạn miraculous ghi nhớ thôi outcome nha. indeed for a Ghi nhớ nhiều cataclysm quá that brought total doom bạn and sẽ destruction. kiểu như bị não bạn bị tràn ra à. Or perhaps it Giống was như just thời a đó tôi đi học coincidence. học bài nhiều quá We riết tôi should bị press khùng. onward to the city. Looks like there's a strange energy surrounding the city. We can't go any further. Guess there should be a mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to get into ruin exploring mode. Don't waste your time. Ui giời ơi. Đây là câu nói mỗi khi tôi gặp một cái abyssal power. gì Two ta, things I cái phong couldn't ấn be nha. more familiar with. They're just cheap Đừng tricks. có lãng phí thời gian của tao. Okay, so the Abyss Order really is trying to hide something here, Mẹ right? cái đồ trước mặt mà không lùm lờ nghĩ tức không? Seems like Tức he chứ. really understands what's going on Đâu here. ra phong ấn giới giận không được lùm rương rồi sao roi ra dân giận mình yêu thích. Not necessarily. The closer we draw, the more I am Tôi inclined thích to đánh nhau hơn conclude nhiều. that these Chứ giải ruins đố thì belong to tôi a ghét more cũng ancient hơi ngán. civilization Chắc still. mấy câu đố khó quá, The Abyss ngán Order chết. simply got to them before mệt. anyone else. Even older than Canria? Whoa. Paimon can't even imagine back that far. Tôi cũng hạn chế lên That YouTube said, xem mấy câu the đố lắm. architecture Tại here vì does somewhat resemble that coi of mất Canria. coi người ta làm mất At hay. least, it would if it were the other way up. Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. It's a Nào long mình way làm down. được mình nên làm đấy.
nào khó quá nè phải coi thôi, nhưng mà tôi cũng ít coi lắm. Tại tôi làm YouTube mình tôi đi coi ta rồi tôi làm YouTube chi, đúng không? Black Serpent Knights! Is this where they're based? Or wait, are they guarding something here? Thường mấy cái câu đố thì tôi sẽ coi một cái gợi ý của người, mấy cái trang nước ngoài đấy thì nó sẽ gợi ý một cái đoạn nhỏ thôi cho bạn rồi khám phá. Đọc cái đoạn đó sau đó thì tôi sẽ biết cái vị trí có câu đố đấy thì bắt đầu đi giải. Nó cũng có để hướng dẫn phía bên dưới luôn nhưng mà không có đọc, chỉ coi vị trí là nhận thôi. Mới bắt đầu là ghê chưa? Mặc dù đây là đòn tâm lý chiên hiểu không, thả chiêu hụt nhưng mà làm cái địch kiểu như này hả hụt nhưng mà lại chém thường thằng đó chết, để nó mới gọi là đỉnh cao của chiến đấu. Nhiều thế. Nói tiếng người bạn ơi. They're not coming after us. Are they just trying to scare us off? Huh. These knights seem like they're hiding something behind them. Calamunte. Chẳng nói vậy vậy. I think they... Đợi mơ mày. They're coming! Quick, get them! Kìa chưa? Nhưng mà anh Ben là sẽ không ra trận đâu. Tôi chỉ là thôi. Barbados, guide us. Wind strike. Now you shall perish. 150k nha, mạnh phết. Từ khi lấy C2 lôi thần giờ cảm giác nó như một cái cảm giác luôn, mới lên một tầm cao mới phải không? Chém mạnh và cức rồi. Hầu như là lôi thần giờ có thể làm được mọi việc mà tôi cần. The Black Serpent Knights have Chỉ về vấn đề nó hơi mệt cái con quái số đông thôi. I should have guessed. Ví dụ bạn chưa cuối phải không, là chưa cuối xong chết được, ví dụ 3 con hiêu chui đang đứng gần, cái tự nhiên một thêm 3 con hiêu chui ở hướng khác, mà chém nó xong thì tự nhiên là hết chiêu, tại vì chiêu cứu của tôi thợ có những 8 và 9 giây à, mà hồi tới 12 giây lận. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness, and yet the curse continues to corrode them. But why would the Black Serpent Knights want to stay here and guard them? Ai biết. More of them are closing in. Cút khỏi đây, nó nói là vậy đó. Này tôi biết rồi. The guy that came out of nowhere and disappeared again. À, nó bảo lui đi. Did he just order them to do that? Thì nhìn Whoa. What? You recognize him? Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? You want to know why they were gathered here guarding the hilly trails, don't you? Mà ông có nhận một điều không? Because as far Học as thổ the với Black vision của thằng Serpent đen. Knights are concerned, they're simply doing their duty. The one who ordered them to retreat just now. I Vision của thằng này là gì? him. I knew him as a young man. Với lại nó còn mặc bộ đồ cái áo tròn mà có hình ngôi sao giống y hệt vậy rồi. His name is Halfdan. Nhìn kiểu what the fuck. So, he's from 500 years ago too? To this day, I still remember the final orders I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Kanria, before I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Kanria at all costs.
because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, gentry, common folk, these identities made no difference. Against the might of the gods, the only identity that mattered was being from Canria. These black serpent knights have lost their intellect, but perhaps, in whatever remains of their minds, they are still Phải đừng tưởng mấy protecting vị the thần people ở of Canria. mà If you cái khu see vực these chúng ta gặp tốt ruins lành đâu. as Tại vì Canria họ in là the những throes of disaster, là and trong these villagers nhóm as những the người people mà crying for help, then ở suddenly hủy diệt cái vùng đất của I can make sense thứ of what 8, I'm hearing. thứ 8 hay thứ 9 gì đấy tôi Their không nhớ nữa. growls are less of a threat and more of a Tại vì warning. vùng đất đó họ bên mấy vùng đất nó không What không are có they thờ thần. Đấy, Though it is barely tất cả vùng đất discernible, khác thì lại thờ I thần. can just about make it out. Thành ra mấy vị thần They keep đờ mờ repeating mày, a mày word là from dị the giáo. old language of Dị Canria. giáo thì cần phải tiêu diệt. Run. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion. It is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, Thứ này kiểu gì cũng có. Paimon had them all wrong. It doesn't Thứ này matter. kiểu này gặp em Even I gái took them for enemies for a của moment. Let's keep để heading toward hành the light chắc at the top. I believe kiểu the gặp black serpent gặp mấy knights vị will thần no như bên longer tiêu try của to chiếc stop củi luôn us. á. Gặp là quýnh. Đấy. Ồ, sẵn đường dắt tiên linh luôn nè, tiện đường phết. Ai! Xém tí lọt hố. Lọt hố hơi mệt nha, tại vì nó vậy hụt gì hụt Sure sao. enough, we aren't seeing any more black serpent knights. Guess that half-dan guy really did recognize Captain Dane, huh? Cái này tôi muốn làm một video riêng đấy thì để mở khóa sao, mặc dù hơi tốn công đi lên lại. Mặc ghê. A fateful offering. Cô yêu cầu chúng ta bao ngoài đó hả? Into the wind. Follow the wind. Thực ra bà không cần phải sử dụng cây Yuha đâu, để xuống dưới được, nhưng mà giờ tôi muốn tăng tốc video lên, để tôi phải làm mọi thứ nhanh hơn. Cái kìa. Ok. Cục đây leo nè. The wind knows me. Bài kiểu chắc kèo luôn. Yeah. Dane, why so quiet? I'm just thinking, nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Fine. Mấy boy có lòng gì mà đen kiểu lạnh lùng boy các kiểu đồ. Nghe mày. Tao chỉ sao. Mấy boy nhiều khi tôi cảm giác bất hạnh với lời mà nếu bây giờ an ủi tôi hết. Giống như mấy cái lần rồi mà vớ vẩn ra cây có khóa chân thế. Trời ơi. Looks like we can Khóa find chân our thế way có to the xài river đâu. center. Come on, let's go. Hayya. Look, up there! A water pool! Even the water pool is upside down. Oh, wow! This is a pretty amazing place! Nước mà cũng bị ngờ không chảy xuống hả? Phi luôn cái kia. Get all how it works? The pool must be part of the entire city structure, a relic of this ancient civilization. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. Here, my whole body feels more at peace than it has in a long time. The effect is stronger here than it was before. And I think tại it's sao because that đen là water muốn trả lời pool quyền. has something akin to a Trả lời quyền cleansing thì effect. đen sẽ không còn bất tử nữa. So, that means the water in that pool can wash away the curse for good? No, that would be impossible. Thì sao tôi hỏi vậy? Tôi rất muốn sở hữu con đen, tại vì đen nó ngầu quá. I have lived with Mà nếu this nhân vật này curse chết for chết 500 khi years. giả lời quyền thì sao I've còn been fully sở hữu conscious the nữa? entire time. Thì chán lắm.
Suffice to Là chúng ta say, phải no one câu understands hỏi the đồ. curse like I do. It is a way of branding Đặt us câu at hỏi the cũng level làm of được the gì đâu, fate of tại the vì world itself. vì hô vô quyết When định a mà, god đâu phải mình applies a quyết định đâu. curse, it takes effect at a higher level of reality than the person themselves. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me, Kiểu như là quyền muốn slowly chiếm but hữu cơ thể surely này luôn, replacing me. biến nó thành người khác. Perhaps it may be Mọc ra một possible nhân to cách thứ hai. suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely, consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a process that one could ever hope to survive. Huh? Cleansing the curse cost you your life? Whoa. An irreversible curse. Paimon can't even imagine. In any case, I can feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. At most, it might suppress the curse, but a little. So, what's that contraption there? It looks kind of out of place. Frankly, I have never seen a device of this design before either. It is not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. But what could they be planning to do here? Ồ, That gave Paimon a fright. So, all the doors are open now? vô, mình làm không? Halfdan's back again? Halfdan, do you have something to say to me? Đéo. Quê mới là He ran off. đen bên đưa quê. He didn't disappear like last time. He's indicating that we should follow him. Are you coming? True. So, we going then? Đen kiểu đen quê mới là. Nhưng mà thôi, tiếp tục lên tranh nào. Halfdan jumped down over there. Let's follow him. Ôi! Trước khi đi phải để lên cục dịch chuyển cái đã. Chèo ở đây mệt lắm. Anh tẩy. Anh em lộn đồ rồi. Is this an answer from this world? Looks like Halfdan disappeared at the Cái đó muốn thành tẩy là bạn cũng phải tầm level 5 Perhaps nha. whatever lies ahead is what he wants us to see. Let's keep going. Level 5 hay level 6 vậy đấy. There are more signs of hilichurl activity here. Is that way into the hilichurl camp? Let's go see. It's a humble hilichurl camp. Oh, these hilichurls look like they're in pretty bad shape too. Some of them look like they've already taken their final breath. Is this what Halfdan wanted to show us? Whether it is or not, Thật không ngờ Vây cũng có here is ngày worth thương hại investigating đám in đi detail. chui. Inspect the Trời area. ơi. Leave no stone unturned. Từ đó đến giờ mày đi đâu cũng đánh giết. Seems Bây like giờ lại đi thương hại đi chui. hilichurls have no life left in them at all. Before long, they'll become one with the darkness. The hilichurls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how they spend their final days. We may not have a whole lot of happy memories dealing with hilichurls, but still, Paimon hopes they're at peace in their last moments. Hilichurls usually store food in crates like these, right? But these seem pretty much empty. Is
it because they're so near to the end that they don't need to eat anymore? Even if they don't need to eat anymore, Paimon bets they still miss food for the flavor. Nói đại là muốn tao đập cái thùng này lấy đồ ăn chứ gì. Giặc thật sự. There's even a bonfire here, like what hilichurls built in the wild. Wait, but wasn't Dane saying that hilichurls get scared of the light when they reach the very end of their lives? Maybe, in the very, very end, they still want to feel some light and warmth. Oh. Just thinking aloud here. Could also be another reason. Oh! How did that flower get this far underground? Did someone bring it in memory of the deceased hilichurls? Hey, now that you mention it, Paimon thinks it looks kind of familiar too. It is the national flower of Canria, the Intivat. It once bloomed all over the nation. It would only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Canria, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more, and finally turn to dust. So the Intivat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland. So for this flower to get here, it must have been brought from... Hết hồn. Your Highness, so the proposal finally has your blessing. In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately... Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. Lumine. Chỉ là ảo giác thôi. Tôi tưởng ảo giác. Cái hồi ức mà nó biết nói chuyện với Tư Lại thì nó cũng hơi ảo ma Canada quá. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Thì thấy em gái gì ông nội. Yeah, you zoned out for quite a while there. Huh. Well, people do say that twins have a special connection. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. And you say she mentioned the revival of the homeland, correct? No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the hilichurls of their curse and restore them to the way they once were. Then, they will serve as the foundation for reviving the nation of Canria. After all, there can be no nation without a people. It is the height of foolishness. They have no chance of success, not even a 1% chance. I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption,
There is no undoing the Nhưng chính curse. mẹ mới nãy nói gần cái hồ nước mà nó cảm giác là lời nguyền nó So giảm make bớt mà. sure you are clear in your mind. Yeah. You have to tell yourself they are no longer human. Kiểu như Miho If vô you cling to false hope and allow yourself to become too muốn emotionally ngăn chúng invested, ta the ngăn only cản way em gái is này lại. down. You will end up just like them, mired in hypocrisy. Save your strength for something worth saving. Oh? But of course, I am merely someone you hired for a task, while she is your sister. It is only natural for you to side with her. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the abyss. If we have reached an impasse, then perhaps this is where we should say, I see. Chín 99% có thể sẽ chết đi trong đau khổ. Ồ, cái nào cũng được, chọn đại đi. Trời ơi, mình ngày nào cũng giết đi chua, bây giờ là thương hại nó. Trời ơi, đúng là đạo đức giả bây giờ. You have developed your own individual views on this Đúng world. đạo đức giả luôn á. Very well. Thế. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Right now, Tôi nói thiệt mấy ông giờ chơi không? Có biết mấy ông chơi xong cốt truyện thì mấy ông cũng ra giết giáp viên chui the abyss's như actions con here rồi. directly dishonor the final wishes Đã of hư hại Halfdan rồi. and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. The abyss may appear at any moment. Be on your guard at all times as we proceed. Phải chuẩn bị sẵn một nhân vật hệ khác rồi. I choose you. I'll bring my seasonings. Tôi sợ ra gặp con khi chui hệ nước mệt nữa. We can see the upside down city from here too. Wait, watch out! Gì vậy? What's going on? Is that light coming from the room in the center? It's too bright. The mutation is continuing. Has the abyss made its move already? Dainsleif, I see your incessant meddling continues, and that you have once again joined forces with our Highness's kin. Regrettably, I was not in time to control your exit from the network, and it sent you here of all places. This was a catastrophic error. I am surprised that you dare to face me. You ran like a coward last time. Our Highness's will must be done. All interferences must be removed, whatever the price to pay. This time, the curse that torments our people must be undone, once and for all. You are the only ones who torment them. There is nothing else left of those hilly churls. Nothing besides the curse itself. Say what you wish. I am going nowhere, Dainsleif. Then you will give your life just to delay the inevitable. How absurd. But since you wish to persist, then so be it. You really think you can use that Sao device ông không đánh beneath bắt the tôi pool đánh? to cleanse Trời this ơi, curse? thiệt. Do not underestimate the ways of the abyss. This device cannot provide a cleansing effect of the water not tenfold, but 100-fold. Then I overestimated you. This plan is even cruder than I thought. Illusion shattered. Eat this!
shines eternal. Cái này phải xài hệ băng quýnh mới nhanh. At the frying pan. Shine down. Barbados, guide us. Nova, get them. Go and fly. This shall rise. Whew. You've been hunting this Abyss Herald for ages. Now you finally got him. There's no time to celebrate. The Abyss Order's device is activating, but there's still time to destroy it. All right, let's go. Sao thì ngăn cản phá được vậy trời. Rõ vô lý. Thấy không, đặc điểm dịch chuyển ở trên đó quá đúng lý. Bảo ngoài đó hả? Còn cái này là gì hả? Chui vô thử rồi. À hay ta. Look, the amplification device. Am I too late? They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. Don't do it! I thought he would have been turned to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Meddling fool! Encumber us no more! Ngay thế nào cũng gặp khi chui thì lôi mà. Don't you have a greater encumbrance to worry about? Come on. This is your grand opportunity to get rid of me. Dainsleif! Take him out and deactivate the device. The abyss has come. Thằng đen thì muốn chấp nhất cái gì ta, cái sự bất tử của nó, nhưng mà cái lời quyền cái thanh tẩy thì sẽ giúp nó giải được cái sự bất tử đó, nhưng nó lại muốn ngăn cản. What the fuck? Câu chuyện này hơi lún quá. Có thể tôi hiểu sai nhưng mà có lẽ tôi nên đợi một ông người chuyên làm cái chuyện để giải thích. Này tôi bắt đầu hơi lún. Chà, chết được. Cái vậy lấy bên nè rồi. Con này nó trừ yếu tố. And hope find you. The power of Barbados, guide us. the truth shall set you free. Nice and spicy. Go and fly. Hear ye the word of the joy. What do we do now? The Abyss Lecter's gone, but the device won't stop.
As long as the device is active, the cursed are rendered powerless. Only you can take on the abyss. If you value his sacrifice, then do not waste any more time here. See all these rays of light and portals? They must have installed several of these energy devices in various locations. Find them, quickly! So, we have to... Qua lên cha luôn. Mày đang hay. Chúa. Bực mình ghê. Sẵn kiểm tra máy móc bình thường. Yes, đang hay mà thiệt. Mất cả hứng. Rồi tiếp tục thôi. Tự nhiên cập nhật dở hơi trời. Chui không? Bắt nó chuyện lại á. If you value it, see all these rays of light and portals. They must have installed... So, we have to go through these abyss portals? Hey, wait for Paimon! Cái gì vậy? What the fuck? Mẹ tôi vẫn bình thường nha. Cái code này là do cốt truyện bị lỗi rồi. Vậy phải chờ nó viết thôi mới làm tiếp được. Thử lại lần nữa. Không được thì cắt đoạn này. Chờ sửa quay tiếp. No! If you value... See all these rays of light and portals. They must have installed... So... Ui giờ đây được. Nó bị dính cái bút gì rồi. Mẹ tôi bình thường mà. You shall perish! Villagers are really suffering. Oh, wait! Dane, this must...
escape. Barbados, guide us. Đừng phẫn nộ tao đi. Ủa, em còn sống đi, hay thiệt. Quick, destroy the devices and put an end to the Hilichurl's suffering! Race you! Shine down. I swear by my sword. Torn to oblivion. Xong. Rồi cuối cùng nè. Sao bị lỗi ngớ ngẩn vậy ta? Chết mẹ rồi. Tự nhiên bị lỗi dớ dẫn như trời. Tới đoạn tới chat. Bị địt con hết. Để chịt con hết xong phải bắt đá. Fusion shattered. Barely a scratch. Không sao chỉ chơi thấy lỗi game một lần. Barbados, guide us. There is no escape. Eat this! Okay, it's gone dark all around now. Shall we head back to the room in the center? Oh yeah, phải đi lên lại chỗ đó. Hướng nào trời? Đi quanh đây nè. Vì chết rồi. Đúng là không có cây vui hà nó đi qua cái chỗ này hơi khó vậy. Treo được nha. Về này tôi thả cái điểm dịch chuyển tốt ở trên đó rồi. Em đây. Đâu nhỉ? Đây. Đúng rồi đó. So, that's it, right? The device is fully shut down now? The burning sensation has indeed stopped. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? Let me check. Dane must be really upset. Of all the ways to be reunited with one of his former comrades after so long, this is rough. Let's go. Huh? Light. Apologies, Captain Dainsleif, Twilight Sword. Back then,
I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. So, no need to revive the homeland. That was Halfdan's soul. More than one kind Đây là of cách- strange power exists here. Đó là cái kết thúc Souls mà are thằng no đen mong strange muốn. sight under Thì the sao thằng này lại không chấp nhận chà? Still, Ui, if vô you đi. intend to venture deeper in Đây and là continue your Coi investigation, cốt truyện ông nào giải thích này. you ought to be careful. Chứ đúng quá. You bet. We'll be super careful. Lú quá, lú quá, lú quá. Dang. Does this mean you're not coming with us? That device took a severe toll on me. It will take me some time to recover. Oh, right. Well, actually, Paimon already knew that. You've clearly been pushing through the pain this whole time. You've earned a good rest, Dane. Oh, you should take a vacation. Vacation? The very notion. This word has no business being in my vocabulary. There are more important things that demand my attention. The Loom of Fate operation is still underway, and I suspect that these amplification devices are connected to that plan. Thank you for understanding. I only hope that next Trời time ơi, we chủ nhân. meet, What the fuck? you know whose side you're on. Sheesh. He sure knows how to hold a grudge. Saving that snide remark right until the end. Well, shame that we didn't get to see your sister again. But at least we learned some useful info, huh? As long as you keep pressing on with your journey, you guys will definitely meet again. And everything will be back to normal. Right? Oh, Paimon almost forgot. The real reason we came here was to investigate what was going on with the hill trolls, wasn't it? We've probably seen enough to report back to the miner now. But, how are we going to explain it to him? This is all way too complicated for regular people to understand. We'll figure it out. Just don't forget about the commission when we're done here. Hiểu sao cũng cần phải có tiền gì để ăn uống chứ. Ê, cái sao ông đi chạy? Chạy đi thác. What the fuck? Vậy là không chạy đi thác rồi. Có chuyện đây giờ vẫn bị bỏ ngỏ. Rồi. Thế rồi, video đến đây cảm ơn theo anh em theo dõi, mặc dù nó chương này nó hơi bị trục trặc chút, nhưng mà tôi cũng biết thêm về được gặp lại Lumine nè. Đấy, cũng biết thêm về một kế hoạch của đám người chui. Đấy. Rồi, đừng có quên bấm đăng ký và like nhớ share nữa. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau.